direction. I want both. Not yet, not yet, not yet. You'll go like this or something? He'll announce you. I just do page numbers. For the time? No. I'm a character. Good Shabbos, everyone. In addition to the Halloween nature of this Shabbat, we also have Dr. Ralph Seelig visiting us this evening, this whole Shabbos. If you are a fan of his play, or if not, he is here and a wonder as always. We begin on page 142 with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu, Bochem l'shalom, malachei hashalom, malachei elyon, mi melech malchei hamlachim, hakadosh baruch hu. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu, Baruchuni l'shalom, Malachei hashalom, Malachei elyon, Mi melech malchei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem,
מלכי השרת, מלאכי עליון, מי מלך מלכי המלכים. הקדוש, הקדוש ברוך הוא. We turn back to page 120 for our candle lighting blessing. We are so honored to invite up Karen Allen and Marjorie Perlman to light our candles. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. You're good. Thank you, ladies. Do you want to read the? Do you want to read? You want to lead the rest of the service? Really? For those who are able, we rise together for our Kiddush 123. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzamanu v'shabbat kodsho me'ahava u'b'ratzon hinchilanu zikaron lema'asei v'reishit ki hu yom techila lemikra'ei kodesh zeichel yitziat Mitzrayim kivanu bacharta ve'otanu kidashta mikol hamim v'shabbat kodshecha be'ahava u'b'ratzon hinchaltanu. Baruch atah Adonai mekadesh hashabbat l'chaim. We read together at the bottom of page 127. We offer thanks, O God, for this Shabbat, which unites us in faith and hope, for Shabbat holiness, which inspires sacred living, for Shabbat memories glowing even in darkness, for Shabbat peace born of friendship and love. We offer thanks and blessing, O God. We turn to page 140, Mizmor Shir. We actually turn to page 136 for Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid, Havun Adonai ben Elim, Havul Adonai, Kavod va'oz, Yainai, Havul Adonai, Kevod Shemo, Ishtachavu Adonai behadrat kodesh,
קול אדוני על המים, אל הכבוד הרים. אדוני על מים רבים, קול אדוני בכוח, עיני קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון כמו בן רמים. קול אדוני חוצב להבות אשי, קול אדוני יכיל מדבר קדש, מדבר קדש. קול אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו, אדוני יברך את עמו בשלום. We turn to the pinnacle of Kabbalat Shabbat 138, Lecha Dodi. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי. אורי, אורי, שיר דברי, כמוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. And now my favorite part, we stand to greet Shabbat Malka wherever you may find her. בואי ושלום עטרת מעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. And now we're on page 140. But we need a second because we're moving to the piano. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. We stay on the same page in the indented portion. We sing Emanu-El Kirshner's Tzadik Katamar Yifrach. Tzadik katamar yifrach, ke'erez malvanon yiskem, shetulim beveit Adonai, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון מסיימה, דשיינים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי צורי
read together the bottom of page 145. Entrances to holiness are everywhere. The possibility of ascent is all the time, even at unlikely times and through unlikely places. There's no place on earth without the presence. We stay right here at Chetzi Kaddish, top of page 144. יתגדל ויתקדש שמי רבם בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומייכון ובחי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבא מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשם בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו אמן. We rise together 146. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך המבורך לעולם ועד המבורך המבורך לעולם ועד. Together, the bottom of page 149. This is an hour of change. Within it, we stand uncertain on the border of light. Shall we draw back or cross over? Where shall our hearts turn? Shall we draw back, my brother and my sister, or cross over? This is the hour of change, and within it we stand quietly on the border of light. What lies before us? Shall we draw back, my brother and my sister, or cross over? Baruch atah Adonai, Hamariv Aravim. On the next page. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת עמך אהבת מצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו
בשוכבנו ובקומנו נשיח מחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם בלילה נהגה יומם בלילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל אוהב עמו ישראל Our Shema, page 152. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad 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 Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען תזכרו מה עשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. The top of page 157, we continue together. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go, it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land. The winding way to that promise passes through the wilderness, that there's no way to get from here to there except by joining hands, marching together. Our song of freedom, our Micha Mocha, is on the next page.
yada nay 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 yada nay 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 yada nay 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 yada nay 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 yada nay 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 yada nay 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 yada nay 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 mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha nedar b'kodesh nora tehilot osei vele malchutecha ra'u v'necha mokei hayam livnei Moshe u'Miriam malchutecha ra'u v'necha mokei hayam livnei Moshe u'Miriam ze Eli anu ve'ameru Adonai imloch leolam leolam ba'ed yada nay 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 yada nay 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 yada nay 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 yada nay 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 yada nay 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 yada nay 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 yada nay nay nay. The top of page 161. Let there be love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Adonai, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts and eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up, waiting to do your will. Our Hashkivenu is right here, 160. Ashkivenu Adonai Eloheinu Leshalom V'ha'amideinu Malkeinu Malkeinu Lechaim Uferos aleinu Sukat shelomecha V'takneinu beitza tova milfanecha V'hoshienu leman shemecha. V'hagen baneinu v'haser me'aleinu oyev deber becherev V'haser Satan milfaneinu u'me'achareinu u'betzel kenafecha Tasireinu ki el shomereinu matzileinu ada ki el melech chanun verachum
שמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם. Dr. Siegler, can I go back up now? He said no. He wanted to not sing it. Ralph said sit down. I guess you guys wanted to relive the high holidays, so there you go. I was giving you the. Give you the no not to do at the top of page 163. We are a people in whom the past endures, in whom the present is inconceivable without moments gone by. The Exodus lasted a moment enduring forever. What happened once upon a time happens all the time. Vishamru 162. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. The middle of page 165 together. Prayer invites God's presence to suffuse our spirits, God's will to prevail in our lives. Prayer may not bring water to parched fields, nor mend a broken bridge, nor rebuild a ruined city. But prayer can water an arid soul, mend a broken heart, rebuild a weakened will. For those who are able, we rise together for tefillah, top of page 166. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גאולה לבני בניהם למען שמו באהבה מלך חוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם בעזרת שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
The top of page 173, we continue together. May these hours of rest and renewal open our hearts to joy and our minds to truth. May all who struggle find rest on this day. May all who suffer find solace. May all who hurt find healing on this day. May all who despair find purpose. May all who hunger find fulfillment on this day, and may this day fulfill its promise. Baruch atah Adonai mekadesh HaShabbat. Turn to page 178 for Shalom Rav. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Ki atahu melech adon lechol hashalom hashalom betov beinecha levarech et amcha Yisrael. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Ki atahu melech adon lechol hashalom hashalom metov beinecha levarech et amcha Yisrael. Baruch atah Adonai hamvarech et amo Yisrael b'shalom. We take a few moments for private prayer. Ihu l'ratzon imrei fi. Ihu l'ratzon imrei fi. V'hegion libi lefanecha. Adonai tzurim v'goali. Oh, may the words of my mouth, the meditation of my heart be acceptable before you. O God, my rock and my redeemer. Yoseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imeru, ve'imeru, At this moment in our service, we think of those in our community, those especially who are in need of healing, whether it be body or spirit. Sophia Barry Gordon, Sandra Berman,
Ariel Bitron, Kent Bricker, Graham Carthew, David Denny, David Kraselsky, William Lehman, Virgil Luger, Michal Mizrowitz, Ron Oistreicher, Amanda Pittman, Malka Bat Rachel, Lee Rogoff, Maria Luisi Rossi, Bonnie Niter, Diane Six, Alan Unger, Brenda Weinstein, and Sherry Zeich. For those who are with us tonight, if you're thinking of a loved one, someone who means so much to you, and you wish to share their name out loud, we invite you either by rising or as my eyes meet yours. Max Bloom and Jeffrey Stein. For those names mentioned out loud and for those names still in our hearts are Misha Berach, middle of page 371. Misha Berach Avoteinu Mekor HaBracha Le'imoteinu. May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishem Berach Imoteinu Mekor HaBracha La'avoteinu. Bless those in need of healing with refuah shlema, and the renewal of body, and the renewal of spirit, and let us say Amen. Shabbat Shalom. Good Shabbos. Sometimes the Torah just sings to us. Sometimes we find something that we've never seen before in all of our years of studying. In Parshat Lech Lecha, we learn about Abraham's journey, this brave decision to leave his old home in order to receive a new home, which would be Eretz Yisrael. So much of the commentary focuses on Abraham's isolation and the courage to face the uncertainty of said journey. We learn he takes his wife and he takes Lot. But here's something that I totally missed for years of studying Torah. This is where she sings to us. In verse 5, Avram took his wife Sarai and Lot, his brother's son, their possessions, all they amassed. And here is the second part of this final sentence. And the souls they made in Haran. The souls. The Hebrew is clear. It's nephesh, it's souls. I'm not just saying this because it's Halloween. Of all words in the richness of the Hebrew language, why use the word soul? If this was a regular English paper or a history, you would take as achim, as brothers, anashim, people. I want to say something tangible, something that moves, something that has legs, a sentient being. But souls, why would Avram, why would he take souls with him to this new place? Rashi, he tries to rationalize what souls mean. And this is
the servants that Abraham amassed in his possessions. Rabbi David Kimchi, another great sage, he said that these are the people that Abraham was accompanying him on his mission. But then the mystics get to us. As I've said so many times from this bima, when we talk about the Jewish soul, it's about that Sinai moment. At that Sinai moment during Revelation Torah, everyone in the world was there. And so too, according to our mystics, was Abraham and the Jewish people. The souls are us, thousands of years to go. As I've said over and over again, as all of our souls were standing at Sinai, we weren't Reformed, we weren't conservative, we weren't Ashkenazi, we weren't Sephardic, we weren't Mizrahi. We were one. We stood together in this moment to accept our duty. And al hat kama v'kama, all the more so, here is Avram, taking this unity with him to this new land, which would be our home. This community in particular, in my opinion, has done a remarkable job being there for the souls of our people. For the past 2 years, we have demonstrated unconditional commitment to the state of Israel. This congregation, the past 2 years, have stood tall against the rise of Jew hatred on college campuses and mainstream media and other nonprofits and for-profit organizations. And in years past, I remember so many people in this community being so proud during the Iron Curtain, how we were able to bring in those Russian Jewish refugees into Birmingham to settle. We show up for the Jewish people, regardless of where they were. Whether they in the former Soviet Union, whether Jews in India, Jews in Colombia, Argentina, wherever Jews were distressed. This has been our mission. It's back at the Sinai moment where we are responsible for each and every soul in order so that they too can enjoy the richness of our tradition, doing the mitzvahs, celebrating Shabbat, being with family. But even though these 2 years are finally come to an end, our mission isn't over. Standing requires more, but this time in a different and novel fashion. 5 years ago, I remember speaking often about the Jewish hate crimes against especially the Hasidic community in Brooklyn. Dear friends of ours, their son and daughter-in-law were beaten in the streets of New York. And this kept on going and going. It was heightened in 2021, and especially these past 2 years. We, as Birmingham Jews, were responsible for the Jews in Atlanta, we're responsible for the Jews in Israel, we're responsible for wherever Jews find themselves, and now I'm asking this community, we are 100% responsible for the Jews of New York. A couple days ago, I was a proud signer of the Jewish majority, in addition to our emeritus rabbi, Rabbi Miller. We firmly believe the mayoral candidate, Zohran Mamdani, is not just a threat to Jewish sovereignty,
but a threat against Western liberal values, against enlightened values, against all people. And I've heard too many Jews, too many say, let New York go, they deserve it. How many people, you can think to yourself, if you've heard that comment, they deserve it. Who would say such a thing? How can we as Birmingham Jews, Tanner Whitner from Washington Heights, Dr. Ralph Seelig born in Upper Manhattan on the Upper West Side. I know so many congregants here who have siblings in New York. Our friends on Overton Road have a bevy of friends and family who live in Brooklyn. And then I heard another thing. They can just pick up and go. Move to Florida. It's unacceptable to me. Where was the first place that Jews arrived in this country? New Amsterdam. 1654, less than 40 people arrived, a Portuguese Jewish community, what would be the foundation for Jewish life in the congregational model. There's over 1 million Jews in New York, and we have a responsibility to guide them if he wins the next 4 years. For the most part, every single major Jewish institution and synagogue is protected by the NYPD in order to prevent any terrorist attack. I hope to God that they're still there, because candidate Zoran said that the boots of the NYPD were laced by the IDF. It is a moral disaster for what's about to happen next week. And the question I want us to ask, if we're responsible for each soul as a Jewish community, will answer be, let them fall, they deserve it? Or we're going to figure out a way to make sure that the Jewish community in New York has the strength that they will need the next 4 years. I can tell you one thing. Here in Birmingham, Alabama, wherever anti-Semitism, wherever it is, we will show up. We will use all of our resources to make sure that Jews have the right to Jewish self-determination. And I don't find this sermon political in any capacity whatsoever. I'm not speaking to his policies that he wants to do. I'm speaking about an individual who would not say that Hamas needs to surrender its arms. I'm speaking about an individual who has not yet condemned October 7th to the true crime that it was. I'm talking about an individual that rejects all aspects of merit, who rejects the state of Israel and our own indigenous homeland. This man will become mayor of the most important city in this world. I'm not willing to give up on something. If all of Israel is responsible for one another, we put aside our politics and we figure out and show up for what is needed. Shabbat Shalom. We rise together, Aleinu 586. עלינו לשמח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם.
ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לבני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. On this Shabbat, we recall those who have passed away in these 30 days, these Shoshlim, Carol Benton, Brenda Friedman, and Helen Kahn Levine. And we also recall the yortzites of Norman Edelman, Linda Applebaum, Martin S. Bergman, Julian Bernheim, Herbert Meyer Besser, Max Binder, Molly Bowman Black, Melvin Bluestein, Arthur Irving Blutter, Adolf Blutman, Irby Cohen, Beatrice Cohen, Frank Simpson Cook Sr., Mia Kushmeriu, Mildred Cutter, Francis Cypress, Rosalie Danis, Marion Fast, Carl M. Feldman, Louis Lazarus Friedman, Harry Goldner, Rose Feldman Goldner, Eugene Goldstein, Nancy Goldstein, Pauline Harris, Joyce Hellsberg, Florette Hirsch, Bernice Hirsch, Elmer Jaspin, Pearl Handler Kessler, Charles D. Klotzman, Todd Corman, Erwin Ira Leslie, Bernie B. Loveman, Annie Loria, Morton Jerry Marks, Harold Marlove, Mildred S. Marlove, Bernice Marks, Gregory Mixon, Greta A. Melamed, Faye Oppenheim Otis, Claudette Petrovsky, Sam Picard Jr., Dora Ravitz, Jason Reel, Alvin Rich, Ruth D. Rosenberger, Hyman Rossner, Isidore Rotenstreich, Rosa Israel Sachs, Edward N. Solomon, John Sanson, Eddie Schachter, Alexis Joyce Kahn Schloss, M. Edna Schoen, David Schultz, Morton Simpson, Alan I. Sirkin, Ralph Solomon, Natalie Gordon Sperling, Milton Buddy Sturman, Alfred Tomlinson, Jennifer Goldstein Ware, Murray Wheel, Stephen Weisberg, Jenny Esther Weistrack, and Estelle Yesman. May all their memories forever be a blessing. If it is your tradition to rise for a Mordish Kaddish, we invite you to do so as we turn to page 598. Yikadal v'kadash shemei rabbah, bi'omad divrach erotei v'amlich malchutei, v'chayachon u'vyomechon u'v'chayei d'chol Beit Yisrael, v'agalau v'zman kariv v'yimru. Amen. Yehei shemei rabbah mivarach li'olam alamei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekutsha Brichu. le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damin ram b'yoma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim alenu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Osei shalom b'imromav hu yaseh shalom alenu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Ose shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru. Amen. Shabbat shalom, everybody. Good Shabbos.